present its case to the judges. The time is indicated on the timer here as a countdown. I will also indicate the time remaining with posters for 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, and 30 seconds. It will be, if you do not end your presentation after 20 minutes, it will be stopped to move on to the question period. A question period of a maximum of 5 minutes is assigned to the jury at the end of the presentation. I would like to remind each judge that it's mandatory to ask at least one question during this period. Please note that you cannot reveal the name of your school or the source of your university, as you may be disqualified. I would like to ask the public to now turn off your ringtone of your cell phone, and I will now invite the judges to introduce themselves. Les juges peuvent maintenant se présenter. Hi, I'm Axel from Bell Canada. Martin Verrette, manager MCO Corporation. Luc Bélanger Martin, HEC Montréal. When you're ready. Thank you. Close your eyes and remember the last time you had chocolate. The warm aromas and the bitter tastes. But did you think of the impact that chocolate bar had? Here at Horizon Consulting, we will present to you a strategy to help grow your business sustainably as you have been doing. My name is Sarah Pétrin-Perron, and these are my colleagues, Christine Bolick and Madison Wu. And we will do this strategy because we have a taste for success. And this will be done with our spring method. So this will go, we'll start with a setting, explain the problem, well, your situation, and then move on with our mandate and different KPIs. Moving on with the premise, explaining the situation analysis and what we believe are the most important factors. We'll then move on to our recommendation, implementation, a few numbers, and then steps to move forward. Now on to my colleague, Madison. So the setting, what is the setting that you're currently operating in? So if we go forward and look at the mandate that you were given, that you gave us, it's to develop a business plan that organically grows the business. And you guys are doing a great job and you're growing sustainably, you have great products in Vietnam, it's amazing. And to develop this business plan, we're gonna look at 3 different success factors. The first is increase international penetration by 10% over 2 years. The second is to increase the sales of the local house and in Vietnam by 30% over 2 years. And the last KPI that we have is to increase employee and supplier satisfaction over the 2 years. And as satisfaction is very hard to quantify, we've kind of looked at it qualitatively and trying to find the best way to do that. So to figure out which alternatives we're going to look at, we have to figure out some decision criteria. So what are the most important points? The first is that it must align with the current values that you at the company have. So this is sustainability, working really closely with your suppliers, and ensuring transparency in your supply chain and value chain. The second decision criteria that we have is that it must be scalable for future use. So no project can just work in the current period. It must be able to grow for future use and be able to be used on a bunch of different development projects. The third decision criteria that we have is that it must be profitable. With any project, it must earn some type of revenue, and we're going to try and look at all the different alternatives and figure out how these match with each of them. So going into the alternatives, we have 3. The first is to expand internationally. You mentioned that you really wanted to increase the penetration rate in different countries. The second is to create a new product line. This will increase the sales of the products by adding more products and creating more of the Maru products within Vietnam and internationally. The third and final is focus locally, so just Vietnam. The maisons have done terrifically. The first one has done really well. So looking at those and diving a little deeper into it and just focusing on that. And so what is the premise that we're looking at? And we're going to probe a little deeper into this and analyze what we can. So we started with a gap analysis because in order to grow, you need to fill those gaps. So we've found 4 major gaps that we will address with a recommendation. The first is that the Hanoi house has a seasonality of sales. So we want to address that. So our desired state is having a marketing plan that really addresses the sale seasonality and creating a more stable revenue. The second gap we found was that there was a fragmented involvement with the farmers and the fermenters. So the fermenters are the ones that are paying the farmers, and this can create problems in the future due to the fluctuating prices of the cocoa bean. So this will be done by increasing transparency and increasing collaboration within the supply chain.
moving on, we found that there's troubles with managing the Maison Maru in Hanoi, just because there's so many different people to manage and it's in a different culture. So we found that you need to create an HR protocol that brings in all the steps. So when employees are brought in, they are trained accordingly, so the culture really is streamlined from top to bottom, and so everyone believes in the bean to bar method. And then if we need to, there's lower than expected international sales, and this needs to be fixed by balancing domestic and international sales, also by improving the products offered internationally. So the key takeaway from this is that in order to grow successfully, we need to bridge these gaps by filling the whole sphere here. And this can be easily done, and you will be able to be profitable and grow. So the second analysis tool that we're looking at is the perceptual map. So where does Maru fit in with the different chocolate companies? Very successful ones, some upscale ones. So we put Maru in the high quality, high price. This is because it's a premium product. It has a unique taste, as you mentioned. It's something that no one really expects. And especially the real story that it has attached to it. So we know that the farmers are friends with you. That means that this can create a really great story and not only be a great product, but also come with extra benefits of story, sustainability, and taste great. So the key takeaway from this is that Maru can differentiate by using these unique core strengths. So the premium product, as we mentioned, it's high on the perceptual map, and trying to keep it there. The second is unique taste, and the last is the real story, the story that comes along with buying a chocolate from Maru. So in conducting an external analysis, we really wanted to look at the climate that Maru is acting within and see if it's reasonable for them to continue to expand into their international and local markets. So in considering the economy, we know that the GDP in Vietnam has been rising over the past few years, which means that the consumers in this market have a lot of disposable income that they can spend on higher quality products. We also know that in North America, there's an increasing trend of consumers really wanting high quality, unique, and sustainable products. So we really think that they'd be further interested in purchasing these newer products. We also know that in terms of social aspects, farmers really thrive off of having good relationships with the people who buy their products, and that's their main source of livelihood. We also know that direct trade will provide a greater return for these farmers, and we know that Maru really likes to ensure that their suppliers go home with the most money that they can have in their pocket. In terms of the environment, we know that deforestation is a really large problem today, and Maru is trying to combat this by using agroforestry when they plant their cocoa trees. We also know that locally sourced products will derive or produce less carbon emissions in their transportation since they are sourced locally. And finally, technology has bridged the gap between different markets by flattening the barriers between them, and thus we can use technology to further penetrate these other markets and really help make Maru a more expanded product. So the key takeaway from this is that the climate that Maru is working within provides an ideal atmosphere in order for them to organically expand and continue with their bean to bar mandate. So moving on to our recommendation. Taking into account your values and the analysis that we conducted, we decided that we are moving forward by expanding internationally and focusing locally. We will not move forward with a new product line, for example, spread dough, because we believe that it would spread you thin. The quality of your chocolate is so high, and the world needs to know what it's like, needs to taste that in their mouth. So we're just going to move forward and really get that quality known. So this will be done by using a 3-pillar strategy. The first is strength in members, the second, a taste for growth, and the third, a local touch. So moving forward with the first pillar, which is strength in members. This focuses on really your HR. Because you're a sustainable company, in order to grow sustainably, everyone in the corporation needs to live and breathe your culture. So first, we need to take a look at the organizational chart. So when you're expanding, you need people to fill in different roles, as there are many, you need people who deal with suppliers and people who are more familiar with different markets. So we're going to focus on assigning a manager to supervise the suppliers in Vietnam and ensure that there are no conflicts between the farmers and the fermenters, and if there are, and this person will be able to manage that.
So for that, you'll be able to see an organizational chart where the gaps are for different managers that are needed. For example, a quality assurance manager. By doing so, you'll be able to have all the necessary people in order to grow. Moving forward, the next is creating a training and hiring plan in order to have the best possible people. Because when people go into Maison Marou, they want to be able to find the perfect chocolate for how they're feeling. And for example, in the Maison Marou that you have right now in Hanoi, you have the faux flavored chocolate. And people ask if there's chicken in it or not. No, it's just the seasoning. Excuse me. So then you want people who are excited about that product, who will be excited to tell the clients like, no, this is straight made from the best products and locally sourced, and they'll give the client what they really want. So the stores will be well managed, but also the top line managers. Because with that, we will organize, there will be tours of the farms organized for the managers in Vietnam, but for the international managers, they'll be educated with a video or stories about the farmers, because the way that Maison Marou started is so interesting, how in 2011 just dropped everything and found this niche market. So everyone internationally and locally needs to be excited about this, and this HR plan will ensure that. So secondly, we really want to expand the product line, and we want to get these products going into all of the markets. So I remember about a year ago, I picked up my phone and Instagram was flooded with this specialty ice cream known as Halo Top. And I remember I was looking in every store for it, but it was sold out everywhere because they just didn't roll out enough product. And we really think that if we did this with Marou and create an exclusivity around the product, people will be so excited about it and will be really interested in what Marou has to offer. So we believe that we should expand into the current market by using a small batch of colored and specially flavored chocolates that are targeted towards the country that they're being sold in. So if you're selling this chocolate in Canada, we're gonna go red and white. Maybe we'll make it some maple flavor, and I think Canadians would be really like that and be super interested in buying this product. However, we're gonna create the anticipation and the buzz by not selling as much. So people will really wanna get their hands on it and be really excited for the next batch of this chocolate. So the key tip, yeah. So the last pillar incorporates both what Sarah mentioned and what Christine mentioned, and that is a local touch. And the goal of this is to increase the Hanoi sales and brand recognition. And this is by creating an experience within the houses themselves and in the chocolatiers. And this is by creating marketing material and an experience that customers will really enjoy. The first is targeting tourists that come downtown. Because the store is located downtown in the core, that means there's a lot of tourists and there's a lot of people who really want the experience. And that is why we're focusing on the experience of the store. And we can do this by creating attractions and events that people will really want to attend. For example, a lot of cafes will have paint nights. Some other places will have specialty nights where people can come in and cook. And that's where we really think that a lot of the customers will love to come in and experience this. They might not even buy the products, but they'll know what it is by going in and experience what is going on within these houses. And we know because it's downtown and tourists love experience, it will be really important to drive this into the business. For example, a chef night where chefs can give their recipes. For example, you had a chocolate bar that was baked into a cannoli. So doing things like these where customers can bring home the products and make their own recipes using what the chefs made at the event nights. So you can do this by utilizing the Marou story. So experience also comes with a story. We know that at Marou you have an amazing story with the farmers, with all of the workers, and with the employees, and now international specialty chocolates. So by putting this all together, we can really create an experience for all of the tourists and all the customers that can come in. And creating this marketing buzz by making a campaign, social media, as Christine mentioned in her steep, social media is huge. People in Vietnam locally can go into the downtown. It doesn't have to be just tourists. And people who maybe just go to Vietnam and see the chocolatier and the chocolate factory is really important.
So these all tie in together so well because you currently do not want to expand your store until you're really sure, as you're moving cautiously and organically, and we understand that. But with this strategy, you'll be able to bring up success for the store and eventually bring that internationally using the marketing strategy that Christine mentioned. So we're going to move on with the implementation. How will this all be put together? So our strategy goes over 2 years, from an immediate term in the first 6 months to short, 6 to 1 year, and then the long term in the last 2nd year. So in our immediate term, we have separated our tasks in the 3 different pillars. So the first pillar is strength in numbers. So you need to do an internal audit for your organizational chart to really see where the gaps are in positions. Then you need to do training scripts. So go talk to those frontline managers that are working in the store. Ask them what the daily tasks of employees are so they can really tell you this is what needs to be done. So when new employees come in, they'll know how to train them properly and really give them the fuel they need to be excited about Maroon. So the total cost of this would be $5,000. Moving on, for a taste for growth, as we are going to try different flavors, you need to do market research, just really ensure that you have the correct flavors for the different markets like Asia and North America. And then you're going to move forward for just packaging R&D, so you have some eco-friendly packaging, because everything you do is socially sustainable, environmentally sustainable, so you also need that packaging that's going all the way in North America to be recyclable too. And finally, there's going to be, for the local touch, you need to do market research, see what experimental marketing tactics are the most effective in Vietnam right now, and be ready to implement it in the short term. So the total cost of this would be $38,000. So in the short term, for strength in members, it is founders just review the organizational chart because they still are the primary decision makers. They need to really know this is who's going to be below them and approve this chart. And then you're going to do some farm tour testing. You want to find out which farmers are interested in opening their farm or fermentation to the different employees, and then create the training scripts. And then for Taste for Growth, you're going to launch the product line in Asia, as it is the most similar to Vietnam. And you're going to do some evaluation for that to see how it worked, and how excited people got. And then you create products for North America and Europe. And then for a local touch, you'll launch your marketing campaign in the stores, and you'll start with a little bit of experiential marketing and get everyone excited, because there will be the training scripts done for the employees. And the total cost of that is a little bit more expensive, as there is a product launch in here. And this will be done by, so it's $112,000. And then in the long term, so for strength in members, you need to inform all managers of the organizational chart, who you report to, who reports to you, see where the gaps are and begin the hiring process, see when you want to hire people. It might be in the 2nd year that you're going to start hiring people, or after that, but you will know where these gaps need to be filled. Then you'll conduct an employee satisfaction survey. It'll be simple. Just ask, do you enjoy working for us? What would your comments be? Just so you have a simple build-up, simple comments of what they think, as right now you have a smaller employee base in Vietnam in the stores. Then for Taste for Growth, you'll launch the North America and Europe product lines and evaluate how that's doing. And then moving on to a local touch, so you want to evaluate the events in the store and update the experiences. Total cost of that would be $95,000. So going into the numbers and really looking at the huge summary of how much the budget was allocated, so the total cost of this is $245,000, and we have left a little bit of room in each of the terms in order to allocate for a contingency plan in case anything goes wrong, in case the packaging might cost a little bit more. And lastly, going forward, how are we going to look at this project in the big picture and see what we can do in the future? But before we do that, risks and mitigation. So with any project, there's always going to be risks. We've outlined the major 3 risks that we found. The first is that what if international countries don't like the specialty products?
And the mitigation to this is that we're making it in smaller batches, and we're starting with the cultures that most closely align with Vietnam. So pho is very popular in pho, but there's also, or in Vietnam, but there's also a lot of products that are like that in other Asian countries. And of course, we're going to do market research to ensure that, and test groups to ensure that these countries actually love them. Also, a lack of buy-in from some of the customers from the in-house stores. We're targeting tourists, so we know that there's going to be a bunch of different people from a bunch of different backgrounds, which is really important. And constantly changing the experience is very important. And lastly, financial. As I mentioned, we've added some contingency plans in there in order to have some extra funds allocated. So moving with this, you will be able to increase your penetration rate by 10% over the 2 years, increase sales at the local house by 30% over 2 years, and increase employee and supplier satisfaction to get everyone excited about Maru chocolate. So let's think back to the last time we ate chocolate, and now let's think ahead. Let's think, I'm so excited to eat my next Maru chocolate and really taste the bitter and sweet notes in my mouth. And thank you very much. N'hésitez pas de me poser des questions en français. I have a question for you, actually. A great presentation. I like the fact that you brought some numbers to us, actually. I just have a quick question about, did you discuss together as a group, I saw a budget about business development and going, internationally speaking, but have you a thought or discussed together what are you going to do with the supply chain and the farmers and the fermenters? So with the farmers and the fermenters, that's why we're adding the position of that position that's going to be in charge. So it's going to be a supply chain manager, but that's going to be working closer just with the suppliers in order to ensure that there aren't any issues with them. And then also with that, it'll make sure that the beans do get from the farm to fermented, and then they do get to made into chocolate. So it'll be that person that's going to be in charge. We didn't talk specifically about what would happen in the supply chain, but we did allocate that one person just because the most pressing issue for us right now was the possible tension that could arise between the farmers and the fermenters, just because you can't make chocolate without those farmers. Okay. Thank you. Thank you. And about that price, we were talking about $4,000, and so maybe in the market it was maybe $2,000. Did you think about this also? Do you think that it's a price that you need to increase or put lower or something like this? So part of the product is that we have a really close relationship. Like I mentioned, it's a real story, it's real people. So that extra money that's going to these farmers is very important, and changing that is not something that we want to think about, because partnership and relationships is very important. So keeping it at cost and making sure that the farmers actually get as much as they deserve is very important. And I know that Sarah has a lot to mention as well. Yeah, and as well with that, it's already above the market price, and if with the markets fluctuating, that's always something that can be reevaluated in the future. As we said, this is a 2-year strategy, so in the next 2 years, we don't expect the prices to fluctuate that highly. And again, that $4,000 will have someone overseeing it to make sure the farmers get paid equitably. Really interesting presentation. Madison, I have a question for you. Okay. You said several times that there's a really cool story about Maru. Yes. It's mainly about the story. Yes. And it's about a story, basically Samuel and Vincent fell in love with Vietnam. And in your proposition, you want to develop products that are more targeted to, you said Canadians with maple syrup and stuff like that. And I'm questioning myself, what about really selling Vietnam? Selling Vietnam to Canadians, selling Vietnam to, maybe not with pho, because it might be a bit difficult, but that could be interesting, but really focusing on the actual products and selling it to as many countries as we can, instead of developing products that are more specific for Canadians, Americans, and all that.
I actually really like that point. I think Canada was actually one of our just examples, and I know that we're looking at them further down the line. We're mostly focusing on cultures that are similar, so focusing on that first, Vietnam. But I really love the idea of bringing Vietnam to other countries, and I think Canada would be an excellent decision to do that because of its multiculturalism. I know that I love pho. I know many of my friends love pho, so I would want to try a pho chocolate. I think that that was definitely a possibility. It's something that could really be discussed in this strategy. Okay. If I can add on to Maddie, also when we were discussing the packaging, it wasn't mentioned in our presentation, but we were thinking of keeping the story of the farmers and how the company started in our marketing and in marketing the product, just because it is such an important part. So it would always be known to the public, the story, but it can definitely be open the door to Vietnam by showcasing this chocolate. And if we stay on the marketing side, building a brand is really, you have to put a lot of money into the brand. And I'm also questioning myself, they already have a packaging, they already have nobody knows Meru, I'm pretty sure you've never heard about Meru before, but they put a lot of money into their packaging and all that. Would it be more interesting to keep that packaging while going international, or would it be I don't know, do we need to really have a packaging different in all the countries, or we can keep because that's what I heard, that you want to have more colors that are more suitable for, not suitable, but targeted for, let's say, for Canadians or something like that. Yeah, so I think what we were thinking with that is actually color the chocolate so that it's that's theme based. Yeah. And then what we were saying with the R&D for the package was just so that we can have the same packaging. I know people really identify brands based off their packaging, so the design can be the same. However, if we just make sure that the packaging is fully recyclable and eco-friendly, that'll just help really push that sustainability aspect. And we really, like, if we're already shipping chocolate overseas, we really want to lessen our impact as much as possible. So I think that would be a really big thing. But yeah, we shouldn't change the packaging so that people really know the name. The question period is now over. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I'm sorry I couldn't get down this question. I saw the hand. Thank you.
instructions en anglais ou en français? Français. Parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Le temps est inscrit sur le chronomètre ici, sous forme de décompte. Le temps sera également indiqué à l'aide de cartons de 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université, car à risque d'être disqualifié. J'aimerais maintenant demander au public d'éteindre la sonnerie de leur téléphone. Et je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pouvez débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Axel Tekabrebo, je travaille en amélioration de processus chez Bell Canada. Martin Verrette, directeur MCO Corporation sur la rive sud de Montréal. Luc Bélanger-Martin, HEC Montréal. Quand vous êtes Tout a commencé en 2011 pour deux entrepreneurs. Deux entrepreneurs qui ont décidé de tout risquer pour aller à la conquête de leur nouveau rêve, la fabrication de chocolat. Depuis ce temps, en 2011, la compagnie Maru Chocolate Company connaît une forte croissance. Une croissance qui, pour subvenir aux besoins de leurs clients, demande plus de 30% d'augmentation à chaque année en cacao, en fait. Et donc, ceci représente plusieurs risques, mais représente également plusieurs opportunités. Et pour être capable de saisir ces opportunités, nous devons nous concentrer sur une stratégie de développement et une stratégie de croissance qui visera la pérennité de l'organisation. C'est pourquoi aujourd'hui, l'agence Polaris, composée de Gabriel, Claudie et moi-même Alexandre, sommes très excités à l'idée de vous proposer la solution qui, selon nous, permettra à Samuel et Vincent de non seulement assouvir leurs ambitions futures, mais également accomplir leurs rêves. Comme Alexandre l'a mentionné, Maru, c'est une entreprise qui a été fondée par Vincent et Samuel, qui ont vraiment saisi l'opportunité du Vietnam, un endroit où en fait, le cacao peut être produit avec une qualité exceptionnelle, qui peut faire en sorte que c'est l'un des meilleurs chocolats au monde. Ce qui fait, en fait, c'est un produit très haut de gamme. Vous avez reçu, en fait, de nombreux prix par rapport à votre chocolat, notamment par le New York Times, comme étant le meilleur chocolat au monde. Un autre avantage par rapport à Maru que vous possédez, c'est votre grande conscience écologique. Vous avez à cœur, en fait, d'avoir un produit qui est responsable, autant socialement, dans toutes vos relations sociales, qu'environnementalement par rapport à votre produit et sa distribution. Donc, les problématiques qui vont ressortir en fait, de ce contexte-là, c'est les problèmes d'approvisionnement. Premièrement, les producteurs de Maru, en fait, ils peinent un peu à avoir la plus-value que les fermentateurs possèdent au contraire. Donc là, on observe un problème à ce niveau-là. Ensuite, par rapport à votre boutique d'Hanoï, il y a la première boutique qui fonctionne extrêmement bien. Par contre, à Hanoï, on rencontre quelques difficultés qu'on va pouvoir cibler. Donc aujourd'hui, en fait, nous sommes ici pour développer avec vous une stratégie à laquelle nous allons assurer une pérennité sur le long terme de votre entreprise et ainsi s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour vos ressources financières et qu'il n'y a dans aucun cas, nous allons brimer la qualité de votre produit qui est en fait un grand avantage concurrentiel pour vous. Donc, en suivant nos objectifs, en fait, nous commençons de la base. Nous voulons s'assurer d'un approvisionnement fiable et auquel il va être stable à travers le temps. Donc, par la suite, excusez-moi, nous voulons aller vers trouver des partenaires à l'international sur lesquels nous allons pouvoir nous fier pour expandre l'entreprise. Et finalement, basculer les ventes comme votre objectif le stipule, d'aller vers un accommodement de 50% des ventes à l'international et 50% des ventes ici, en fait, au Vietnam. Donc, nous commencerons tout d'abord en fait par couvrir les différentes parties prenantes, les facteurs de réussite, les différents facteurs de réussite qui vont être importants dans la réalisation de ce projet-là. Ensuite, nous irons en fait couvrir les différentes parties prenantes pour ensuite continuer avec le plan d'action, le budget et les échéanciers. Tout en gardant en tête les principaux défis qui sont de justement stabiliser l'approvisionnement au niveau des producteurs et au niveau des fermenteurs et de trouver des partenaires qui sont prêts à s'engager avec Maru. Donc, le premier facteur de réussite qui va se présenter à vous, ça va être de s'assurer d'un avantage concurrentiel. En effet, si on veut aller chercher en fait un marché à l'international, il faut vraiment s'assurer qu'on se différencie. Donc, premièrement, votre qualité, elle est reconnue partout dans le monde.
Par contre, à l'international, on observe un baby boom, si je peux dire, de marques qui sont similaires, de marques de chocolat qui sont très haut de gamme aussi. Ensuite, vous avez comme avantage concurrentiel votre responsabilité sociétale. On sait que dans le marché du chocolat, il y a les concurrents comme Nestlé, Cadbury, qui sont beaucoup moins responsables que vous, donc ça représente un avantage. Ensuite, le produit est haut de gamme. Puis aussi, il y a une augmentation de la consommation au Vietnam notamment. Donc ça, en fait, c'est un marché qu'on est déjà assuré de posséder. Vous avez aussi vos boutiques, la première qui fonctionne très bien. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a la boutique d'Hanoï qui reste à réussir en fait l'intégration. Pour ce qui est du deuxième point, en fait, il faut s'assurer de croître de façon stable et durable pour en fait continuer de respecter vos valeurs. Donc, présentement, là, en fait, vous avez un grand respect envers vos producteurs. Justement, vu que c'est des producteurs locaux, vous pouvez vous assurer d'avoir un bon contrôle de la qualité des produits. Par contre, vous payez environ 2 fois plus cher que le prix du marché présentement, mais par contre, vous assurez vraiment d'une qualité. Par contre, ça entraîne aussi une dépendance des producteurs, vu que vous avez les producteurs locaux qui sont seulement en Vietnam, mais il y a une certaine dépendance qui se crée à ce niveau-là. Ensuite, pour suivre à ça, il y a des efforts en fait que vous avez faits pour augmenter votre indépendance. Notamment, là, vous avez obtenu là, des terres pour en fait, produire de façon indépendante le cacao. Il y a un climat favorable au Vietnam pour ça. Et en fait, aussi pour l'international, il y a des économies d'échelle qui peuvent se produire par rapport au transport. Ensuite, votre production est moderne. Vous l'avez tout récemment modifié, en fait, pour passer d'une production artisanale à davantage de production qui est industrialisée. Par contre, il faut garder en tête que les moyens financiers sont limités. Donc, par la suite, maintenant, vos parties prenantes. En fait, nous avons décidé de faire une cartographie de vos parties prenantes pour être certain de toutes les prendre en charge et d'utiliser de bonne priorisation vis-à-vis de ces parties prenantes-là. Donc, tout d'abord, ici, nous pouvons apercevoir l'importance de la partie prenante sur votre entreprise. Donc, l'impact qu'ils peuvent avoir sur vos résultats financiers et votre entreprise en tant que telle. Et par la suite, l'importance que vous accordez à ces parties prenantes-là. Présentement, voici approximativement comment vos parties prenantes sont prises en charge à l'intérieur de leur entreprise. En fait, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis auprès des producteurs. On voit que c'est vraiment une passion pour Samuel et Vincent d'aller dans la jungle, rencontrer les producteurs et de créer des échanges avec eux. Mais par la suite, nous allons voir vis-à-vis de la stratégie que ça va mouvementer un petit peu. Mais présentement, beaucoup de temps est mis sur les producteurs. Ils sont tout de même extrêmement importants pour vous. Et par la suite, les employés, les clients et les partenaires sont un petit peu mis de côté. Et la banque, en fait, c'est vraiment pas une priorité pour vous. Et présentement, en fait, vous faites pratiquement pas affaire avec les banques. Donc, pour un avenir, en fait, vis-à-vis de la stratégie, nous voulons aller vers... nous allons apporter les partenaires de l'avant. En fait, le principe est que vous êtes les premiers ambassadeurs de votre compagnie. Vous êtes, Louis et Vincent sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Et ainsi, c'est à eux de créer l'engouement chez les partenaires et de transmettre la culture d'entreprise auquel va transparaître chez nos clients. Voilà pourquoi nous devons mettre le plus d'importance envers nos partenaires et de bâtir des partenaires solides à l'international. Par la suite, vis-à-vis des producteurs, nous ne voulons pas les délaisser parce que, bien évidemment, ils sont extrêmement importants pour nous. Nous allons leur parler lors de notre solution, mais en fait, nous voulons juste créer une meilleure priorisation de notre temps puisque nous voulons mettre nos efforts là où ça compte le plus. Donc, le cycle de la croissance, c'est un peu l'explication de notre raisonnement aujourd'hui. Donc, on commence tout d'abord par régler les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui sont vraiment problématiques pour le moment au niveau de la distribution des différents produits. Par la suite, on va se concentrer sur la distribution à l'international. Parce qu'on croit que si vous n'augmentez pas votre productivité ou votre production, vous ne serez pas capable de vous rendre à l'international, évidemment. La troisième étape va être de développer les différents marchés. Donc, une fois qu'on est rentré dans un marché, c'est de développer celui-ci. Puis pourquoi c'est la troisième étape? C'est que en distribuant à l'international, on augmente le volume et donc on a plus de ressources financières qui nous permettent de justement développer davantage ce marché-là. Par la suite, on va être capable justement de poser différentes actions comme plus de succursales ou développer, diversifier les produits, etc. Et ça nous ramène encore à la chaîne d'approvisionnement où nous allons redevenir avec un cycle où il va falloir réoptimiser notre chaîne d'approvisionnement pour être capable de constamment se développer et avancer. Donc, on veut vous montrer comment aller à la conquête de votre avenir. 3 étapes, premièrement, donc l'approvisionnement et la production. Deuxièmement, en fait, le développement international et troisièmement, le développement de marché. On est confiant qu'en suivant cette étape, cette stratégie, vous allez être capable, en fait, Samuel et Vincent vont être capables de s'expandre à l'international en toute confiance, ce qu'ils recherchent, évidemment.
Donc, encore une fois, le mot-clé, prioriser. En fait, en ce moment, c'est une petite PME en pleine croissance. En fait, Louis et Vincent, encore une fois, se doivent de prioriser là où ils vont mettre leurs efforts. Il y a plusieurs chemins auxquels vous pouvez parcourir, mais nous sommes persuadés que le premier chemin à prendre, ça va vraiment être vers le chemin de la chaîne d'approvisionnement et votre chaîne de production. Donc, tout d'abord, il y a plusieurs risques qui sont relevés à travers votre chaîne de production et votre chaîne d'approvisionnement. Les tensions, en fait, présentement, il y a beaucoup de tensions qui peuvent se créer potentiellement avec les fermentateurs. Et il peut y avoir une perte d'engagement vis-à-vis des producteurs qui sont primordiales, encore une fois, je le répète, pour l'entreprise. Ainsi, ce que nous proposons, en fait, ça va vraiment de créer une coopérative. Ce que nous signifions par cela, c'est de donner le pouvoir aux citoyens, à la communauté locale, de les soutenir dans ce parcours et ainsi faire en sorte qu'eux-mêmes vont acquérir le pouvoir et devenir engagés dans leur propre situation, devenir propriétaires, en fait, de leur avenir en tant que tel. Et ainsi, ce que nous voulons prioriser, en fait, nous avons vu que vous avez une très bonne performance vis-à-vis vous-même, votre production de cacao, et même vous le faites de façon extrêmement éco-durable. Donc, ça va être le moment parfait pour créer des systèmes d'échange auxquels les producteurs, fermentateurs, tout le monde ensemble vont s'asseoir autour d'une table, communiquer, s'assurer qu'on s'enligne tous vers le même chemin. Et au final, nous visons une autonomie de ces producteurs pour ainsi que nous n'ayons plus nécessairement de temps à investir pour s'assurer d'une production stable, en fait. Donc, encore une fois, bien sûr, ça va être d'engager la communauté et ceci va avoir comme indicateur, en fait, ça va être beaucoup de la diminution des heures que nous allons consacrer à l'intérieur de l'entreprise et une augmentation en tonnes de cacao que nous allons produire. Par la suite, plus à l'interne de l'entreprise vis-à-vis de la production de chocolat. Nous voulons implanter un système d'amélioration continue. En fait, le principe est de, premièrement, félicitations, vous avez déjà été très proactif dans la situation en tant que telle. Déjà un ingénieur qui est entré en poste, c'est très bien, il faut continuer de l'avant et continuer à essayer de rendre la chose plus lean, si je peux me permettre, mais de rendre la chose plus efficace pour faire en sorte que nous allons enlever en fait les boulots qui peuvent se retrouver dans la chaîne de production. Ainsi, nous voulons investir dans la recherche et développement, ce qui signifie de diminuer les intrants de la compagnie, autant dans le papier, l'emballage, dans l'électricité. On sait que ça coûte très cher la réfrigération, donc c'est vraiment d'aller investir là où ça compte encore une fois. Et encore une fois, les recherches démontrent que dans la recherche et développement, tout ce qui est développement durable, ça donne des rendements incroyables. Et finalement, ça va être pour surtout l'amélioration continue, ça va être de créer des groupes de travail, des groupes d'échange auxquels les employés vont pouvoir partager leur quotidien et ainsi trouver des solutions. Finalement, perpétuer la pratique de gestion. Vous êtes des meneurs, en fait, de façon naturelle en développement durable. Il faut que cette culture d'entreprise-là demeure. Il ne faut pas perdre le fil de votre entreprise en tant que telle, l'essence de votre entreprise à travers l'expansion et ainsi représenter ceci comme un avantage concurrentiel envers le marché international qui va être beaucoup propagé à l'intérieur de votre entreprise à travers des événements, des trimestriels, plusieurs solutions s'offrent à venir à vous et nous avons aussi proposons en fait peut-être une possibilité de se certifier pour que le client puisse lui-même s'apercevoir directement que vous êtes extrêmement éco-responsable. Donc, pour ce qui est du développement international, comme Gabriel l'a mentionné, il faut prioriser. En fait, on propose de prioriser les pays dans lesquels vous voulez en fait, exporter vos produits. Présentement, là, vous exportez dans 4 continents différents et dans 8 pays. Donc, nous, on propose en fait de commencer par une analyse de marché, se concentrer sans arrêter d'exporter dans les autres, vraiment se concentrer sur un pays en particulier et y effectuer une analyse de marché pour vraiment voir mais qu'est-ce que les gens là-bas désirent en fait dans un produit de chocolat haut de gamme. Et dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir mieux se préparer puis mieux adapter l'entrée dans le marché. Ensuite, il va falloir trouver un réseau de distribution qui va, en fait, respecter vos valeurs, qui va avoir un bon agencement entre vous et ce réseau-là. Et aussi un réseau, en fait, qui va être capable de prendre, en fait, la charge, en fait, le poids là, des produits qu'on va vouloir exporter. Donc, premièrement, on va pouvoir se servir de votre notoriété. Comme on l'a dit au début, vous avez gagné plusieurs prix par rapport à votre chocolat. Le produit est connu à l'international. Donc, c'est bien en fait de servir de ça pour aller chercher des distributeurs qui sont haut de gamme. Et aussi, vous pouvez vous servir de la responsabilité sociétale justement pour aller chercher des distributeurs qui sont eux aussi responsables socialement, justement pour aller chercher des valeurs qui coïncident. Et idéalement, aller chercher aussi des distributeurs qui sont certifiés, qui livrent aussi des produits équitables et qui sont vraiment impliqués dans ce domaine aussi.
Une autre façon aussi d'intégrer en fait les nouveaux marchés, c'est de, oui, y aller par des réseaux de distribution de commerce de détail, mais d'y aller aussi par l'industrie de la restauration, par exemple. Le chocolat il peut être utilisé dans une chaîne de restaurants haut de gamme, par exemple, ou ça peut être aussi différentes associations pour être distribuées dans les événements. En fait, les risques là, qui viennent avec ça, premièrement, il peut y avoir une manque de connaissance des marchés. Justement, c'est pour ça qu'on propose l'étude de marché. Le nombre de compétiteurs, évidemment, comme je l'ai dit au début, il faut vraiment s'assurer qu'on se différencie parce qu'il y a beaucoup en fait, de marques qui sont haut de gamme et les coûts aussi qu'il faut vérifier parce que quand on parle de marketing, ça peut être très rentable, mais ça peut aussi impliquer des coûts qui sont plus élevés. Ensuite, pour intégrer le marché, en fait, on propose l'expérience Marou. En fait, justement, vu qu'on a plusieurs compétiteurs qui, eux aussi, distribuent du chocolat haut de gamme, il faut vraiment présenter Marou comme une expérience de chocolat, comme un voyage au Vietnam, vraiment présenter les joyaux que ce pays-là peut nous offrir et non seulement le présenter comme un chocolat. Donc, en fait, il faut vraiment mettre de l'avant la production qui est très spéciale par rapport à votre produit, qui est par rapport au Vietnam. Mettre aussi de l'avant votre produit qui est durable, qui est responsable socialement. Et en fait, on propose aussi d'y aller avec plusieurs ambassadeurs, ça peut être des chefs cuisiniers, des blogueurs, pour vraiment mettre d'avant le produit. Et aussi, selon l'étude de marché, ça peut être d'intégrer une nouvelle gamme de produits. Donc, par exemple, pas seulement en palette de chocolat, mais ça peut aussi être en pastilles de chocolat qui peuvent être distribués dans différents congrès qui regroupent des cuisiniers ou simplement des congrès en fait, qui vont regrouper qui vont comporter des sujets qui vont être haut de gamme et qui risquent d'intéresser en fait, les gens qui vont y assister afin de se faire connaître. Et aussi, ça va être important de certifier le produit sur les emballages pour qu'il soit bien visible par le client. Ensuite, les indicateurs, comment en fait on va mesurer cette intégration-là? Ça va être par les ventes, donc du distributeur et l'impact des campagnes marketing. Parfait. La troisième stratégie, en fait, c'est le développement de marché. Donc, une fois qu'on a couvert les deux premières sphères, on est rendu à vraiment optimiser notre arrivée, notre intégration dans ces nouveaux marchés-là. Donc, les différents risques, évidemment, il faut faire accepter notre produit. Donc, il faut avoir une bonne stratégie marketing pour être capable de faire ça. Deuxièmement, la gestion du changement, parce que, présentement, on a des succursales ouvertes au Vietnam, mais gérer une succursale à 8 ou 10 heures de décalage horaire, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc, il faut être capable de vraiment créer une bonne structure et avoir des ressources pour être capable de bien optimiser justement le tout. Donc, premièrement, la diversification. C'est quelque chose que vous avez parlé en fait dans le cas, que en fait, l'entreprise regarde à possiblement diversifier ses produits. Nous, on croit que ce n'est pas vraiment la première chose que vous devriez faire parce que diversifier vos produits quand vous n'êtes encore pas trop certain de différentes étapes pour optimiser les ventes du produit actuel, ce n'est pas la solution idéale. Par contre, c'est quelque chose que, une fois qu'on va être introduit dans différents marchés, ça va être évidemment très intéressant d'aller couvrir le tout. On a également parlé de présentation du produit. Claudie vient de toucher sur ce point-là. Par exemple, je prends la Suisse ou la Belgique, qui sont deux pays qui sont très reconnus pour le chocolat de haute qualité. Donc, peut-être que la meilleure stratégie, c'est pas nécessairement d'arriver là-bas avec des palettes de chocolat et de dire, nous ici, on a du produit de qualité. Peut-être que la meilleure stratégie, c'est justement de vendre des passés à des chocolatiers, à des pâtissiers, puis garder le même produit, mais le présenter de différentes façons pour aller chercher des ventes. Ensuite de ça, c'est évidemment, il faut s'adapter selon le marché. La deuxième partie, c'est la partie des succursales. Donc, présentement, la succursale à Ho Chi Minh fonctionne très bien. La succursale à Hanoï a un petit peu plus de difficultés. Donc, c'est important de vraiment comprendre pourquoi la succursale à Ho Chi Minh a fonctionné. Puis nous, ce qu'on a déduit, c'est qu'on est capable de vraiment s'adapter à plusieurs facteurs. Donc, les besoins des consommateurs, le climat, par exemple, et les différents intérêts que les gens avaient. Donc, c'est important de comprendre le tout, puis ramener ça à Hanoï et aux différentes succursales qu'on va ouvrir dans le futur. Comment on va faire ça? C'est par l'entremise de super employés. Donc, on voit ça souvent dans des intégrations justement de logiciels où on a des super utilisateurs qui sont formés et qui connaissent le tout et qui vont aider les autres. Donc, on utilise ce principe-là ici au niveau des employés où on va pouvoir utiliser ceux qui ont vécu le succès de la succursale à Ho Chi Minh pour nous aider à ramener le tout dans les différentes autres succursales, limiter les problèmes de gestion et faire en sorte d'optimiser justement les opérations et les résultats. Donc, encore une fois, c'est graduel sur le marché. Il ne faut pas oublier non plus que la rareté, c'est quelque chose de super intéressant et important. On n'est pas obligé d'avoir 10 ou 15 succursales dans un pays pour avoir du succès. On peut penser au restaurant Hard Rock Café, qui ont 1 ou 2 restaurants par pays et qui sont super reconnus. Donc, la rareté, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif. On peut miser là-dessus pour vraiment faire en sorte d'attirer les gens vers nous.
Accessibilité, donc l'intégration verticale, c'est certain qu'avec le temps, ce qu'on veut faire, c'est optimiser notre réseau de distribution du début à la fin. Plateforme web et centre de distribution. Donc, une fois qu'on va être capable de vraiment être bien intégré dans un pays, c'est super important d'être accessible par l'entremise des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Donc, potentiellement des ventes en ligne et même sur le long terme, avoir des centres de distribution, par exemple, un en Amérique, un en Europe, pour faire en sorte de diminuer les coûts de transport, diminuer les coûts de shipping, disons, qui sont une des grosses problématiques actuelles. Prochaine slide. Donc, à quoi l'échéancier ressemble? Tout d'abord, on va commencer par l'implantation de la coop. Donc, c'est important de commencer à régler les problèmes de production dès le départ, donc dans 0 à 6 mois. Ceci va représenter environ 5 du budget, ou disons de l'importance que vous allez accorder aux différents efforts pour mettre le projet en marche. L'analyse de marché international va en fait se faire sur 2 ans. On veut vraiment bien comprendre les différents marchés, bien comprendre nos points forts, nos points faibles, pour ensuite continuer d'instaurer ça dans nos pratiques de gestion, pendant en fait une pratique de gestion et amélioration continue sur le long terme. Les réseaux de distribution, ça va s'orienter plus vers le 1 à 2 ans pour être capable d'avoir une bonne connaissance avant des différents marchés. Le développement de marché va se faire par la suite, sur le long terme, encore une fois, et le marketing, une fois qu'on va s'intégrer dans un marché, va être important d'avoir une campagne solide, unie avec un gros message. Donc, les différents pourcentages, analyse de marché, les réseaux de distribution et le marketing vont être les 3 points principaux où on va devoir mettre nos investissements et nos efforts pour être capable d'avoir une stratégie qui fonctionne. Donc, en conclusion, on est confiant avec la solution qu'on vous propose aujourd'hui. En fait, Marou Chocolat va être capable d'assurer les différentes ambitions, les différents rêves de s'expandre à l'international. Pourquoi? Parce que vous misez sur les 4 composantes du développement durable qui sont l'environnement, l'économie, l'aspect social et l'aspect moral. Et on est confiant en fait qu'en restant vrai avec vos valeurs, c'est à ce moment-là que vous allez avoir le plus grand des succès. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On est maintenant disposé à répondre à vos questions. Bravo, belle présentation, très bien structurée. Vous avez touché tous les segments du cas. J'aimerais peut-être regarder le côté développement international ou le réseau de distribution. Vous l'avez quand même bien mentionné. Est-ce que dans vos discussions, dans votre salle de guerre, vous avez envisagé un peu quel serait le réseau de distribution qui serait envisagé pour, par exemple, aller chercher un marché ciblé bien défini, dire on va focusser sur peut-être une région ou un pays et bien identifier. Est-ce qu'il y avait un réseau de distribution particulier qui est envisagé dans votre discussion? En fait, quand on en a parlé, on s'est dit que justement, on allait miser, oui, sur le commerce de détail, mais aussi sur des industries comme la restauration. Par contre, selon le pays, en fait, qu'on décide de cibler en premier, c'est sûr que là, ça peut être différents types de réseaux. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on propose, en fait, de se diversifier. Mais en fait, pour ce qui est là, du réseau, ça va être à évaluer là, davantage. Je vais en poser un autre pour pas que le temps passe. Je veux juste garder au chaud. J'aime l'idée de la coop. J'aime l'idée d'avoir des partenaires avec nous. Est-ce que vous sentez peut-être chez les habitants de la région, les cultivateurs, les fermiers, une menace parce que vous avez vu que Marou va avoir leur propre plantation? Comment on intègre ça à... En fait, c'est de quoi qui est déjà pratiqué en Amérique centrale, en Amérique du Sud, vis-à-vis des coopératives, exactement dans le même domaine, dans le cacao. Et je pense que c'est très pratique aussi à investir dans l'Asie, qui sont déjà en train de s'épandre vers ce domaine. Et je ne pense pas nécessairement qu'il va y avoir un... Parce qu'en fait, la demande est en pleine croissance, donc il y a de la place pour tout le monde et au contraire, on cherche plus de producteurs possibles. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème là-dedans. J'ai compris que d'abord, merci pour la présentation, vraiment c'était très intéressant. J'ai compris qu'une partie du développement international se faisait par l'implantation de maisons Marou, un peu, vous avez parlé du modèle Hard Rock Café, là, à l'international dans plusieurs pays. On va faire une étude de marché pour voir où est-ce que c'est souhaitable. L'expérience d'Hanoï est difficile, alors qu'on est dans le même pays. Comment est-ce que... J'aimerais ça que vous me parliez un peu plus là, Puis Hanoï, c'est que c'est à 1h30 de vol. Donc, si on a un décalage horaire de 12 heures avec un vol de 25 heures, comment est-ce qu'on gère un réseau de maisons Marou dans le monde? Oui. Donc, en fait, pour clarifier cet aspect-là, c'est peut-être moi qui l'ai pas bien expliqué, mais en fait, les maisons mères viennent dans l'aspect développement de marché. Donc, en fait, c'est pas nécessairement des maisons mères, c'est même plus des centres de distribution. Au niveau du réseau de distribution, c'est vraiment de passer par du commerce de détail, par de la restauration pour faire distribuer nos produits. Et donc, on n'utilise pas, on répète pas l'expérience de maison Marou. C'est ça, exactement. C'est vraiment dans la troisième phase, dans la phase développement de marché, une fois qu'on est installé dans le marché, qu'on a une bonne compréhension, là, on peut aller aux prochaines étapes parce qu'on a aussi plus de ressources financières. OK, je comprends. Vous avez parlé de certification. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu quel genre de certification est-ce que vous pourriez avoir?
En fait, certification, justement, on a pensé aux normes ISO et aux normes SR 8000, mais en fait, on trouve que c'est trop lourd pour une entreprise qui est aussi petite et en pleine expansion. Donc, passons plus à des certifications qui vont être visibles aux yeux du client, telles que nous pouvons voir sur plusieurs produits que nous allons voir, que les petites grenouilles, tout ça, tous les produits équitables, et ainsi vraiment d'aller chercher les valeurs clés, les codes sensibles chez nos clients. Dans l'analyse des parties prenantes, les producteurs sont tassés, en fait, passent de la chose la plus importante. Ouais, puis même juste pour voir, on passe donc de la chose la plus importante à quelque chose qui est un peu plus secondaire. Ça reste important, mais disons que tout le reste gagne en importance. Alors qu'on veut faire croître l'entreprise, vous l'avez mentionné, là, on a un enjeu que la production suive. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à se soucier un peu moins des producteurs dans cette optique-là? En fait, ça, c'est vraiment pour l'idéal au long terme. Donc, c'est sûr que ça va se faire de façon graduelle et l'autonomie ne va pas être d'un jour à l'autre au sein des producteurs. Mais ainsi, notre but, en fait, de façon plus ironique, c'est de sortir les propriétaires de la jungle et vraiment les mettre vis-à-vis le marché des partenariats. Et ainsi, les producteurs, en bout de terme, nous voulons les rendre autonomes. Bien sûr, nous les considérons extrêmement importants, mais ça ne va pas être notre priorité dans notre échéancier, dans notre calendrier de la semaine. Donc, on sort Vincent de la jungle. Exact. On envisage un investissement de capitaux externes ou on reste comme on est là? Donc, c'est quelque chose qu'on a. C'est pour ça qu'on a mis les banques en fait dans les parties prenantes parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment couvert actuellement. Je pense qu'il y a un petit peu d'éducation financière peut-être à faire au niveau des propriétaires de l'organisation pour être certain de bien comprendre la présentation des projets, mais aussi l'apport que ça peut avoir. Donc, les supporter dans la création de rapports pour analyser justement les retours qu'il va avoir par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qu'on va devoir envisager parce que plus qu'on va devoir croître, plus qu'évidemment on va avoir besoin de capitaux. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis justement dans la banque qui est en bas ici important, c'est la situation actuelle, mais on veut la garder considérée dans le projet parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'on va recourir à des frais. Ça peut